The last national survey that we did was up to the first April of 2018. That was a live call. UMNO support was about 29 plus, was about 38% nationally, national average. So kalau kita ambil national average last election 65, and the latest survey that was done at national level, not at the state level, gives UMNO support around 38. So that means that UMNO has lost about 27% from the last general election. The swing is calculated differently. The 27% is the reduction, it's not the swing. The swing is lower than 27%. Yes. The estimator tu nampak agak kemas. Cuma ada satu yang saya nampak beyond of our control. As we know, something error, respondent punya keterusan. Yeah. Yang ini sejauh mana kawalan? Kita buat profiling. I mean, to answer, the previous questions about how many sampling, and we've collected by now almost about 600,000 response from 600,000 voters over the last 17 months. Part of it is to cater for the non-sampling error, because we profile voters. Sebab itu dalam kaji selidik yang lebih panjang, these are the short questions kaji selidik yang kita tanya esok mengundi ke tidak, kemudian kita tanya nak undi siapa, kemudian kita tanya adakah Najib bertanggungjawab untuk GST, untuk kenaikan harga barang, kemudian kita tanya last election kamu undi siapa, kemudian kita tanya soalan latar belakang dia, umur berapa, semua kan. Soalan-soalan live yang kita buat over the last 17 months adalah soalan yang banyak lagi statement-statement lain untuk kita profilkan pengundi yang tidak telus dalam memberitahu. Contohnya, banyak yang mengatakan dia belum buat keputusan ataupun di atas pagar. Tetapi kita tanya 5-6 profiling questions. Kita tanya, adakah Najib bertanggungjawab ke atas kenaikan harga barang? Ya. Kita tanya, adakah kamu nak Najib jadi Perdana Menteri lagi? Tidak. Adakah kamu setuju GST dimansuhkan? Ya. So we then match the profile of those people yang kata dia belum buat keputusan ataupun dia tak mau bagi jawapan. Even those yang UMNO dan PAS, kita then match the profile dia untuk kita dapat tahu sama ada berapa persen match jawapan profiling dia itu dengan jawapan Pakatan Harapan supporters. And there's a very high match. In fact, it's about 70%-ish match. Itulah yang kita gunakan sebagai a rough estimation daripada pengundi atas pagar yang kata tak pasti itu, we take conservatively 50% are Pakatan Harapan supporters, because over the last 2 years, their profile shows that whenever those who say tidak pasti, belum buat keputusan, tak nak beritahu dan lain-lain ini, dia match to Pakatan Harapan supporters profile in terms of answering all these profiling questions is about 70%-ish, high 70%-ish match. So sebab itu, secara konservatif, I have no qualm. I'm saying at least 50% adalah pengundi Pakatan Harapan. Saya dari bilangan yang kita tengok itu memang nampak menggembira kan. Cuma dari non-sampling error tadi kita yang kira, how about the last minute strategy? I discuss this here mengenai last minute strategi dan sebagainya. Itulah yang sebenarnya di luar kawalan kita. Tidak guna. There's no point to do survey now. I can do survey, but there's no point to do survey now. The last 3 or 4 days ini, dia banyak bergantung kepada last minute shocks, last minute strategi dan sebagainya. Keputusan pilihan raya sebenarnya bergantung kepada arus emosi 2-3 hari terakhir. Cuma, this is, bila angkanya begitu, saya bagi contoh Selangor, dalam keadaan yang Barisan Nasional ketinggalan 15% undi Melayu. Jadi kalau last minute swing pun, dia nak swing 15% dan kemudian swing pula yang bukan Melayu, is a tall order.
Jadi daripada segi itu, kita tahu bahawa ada negeri-negeri yang begitu sengit, yang keputusannya masuk lagi 50-50. Contohnya ialah Kedah, Johor, Melaka, Negeri Sembilan. A small change saja can go either way. Dia boleh meranapkan kursi Pakatan di Johor daripada 21 kursi yang sekarang ni ada, mungkin turun menjadi 15, 6, 7 hilang sekaligus dengan hanya peralihan 3% undi Melayu contohnya. Because it's a very close side. So negeri-negeri itu keputusannya masih lagi neck and neck. Tapi negeri macam Penang, negeri macam Selangor, wilayah ni almost foregone conclusion lah. Kerana lead yang Pakatan ada tu sangat tinggi di depan. Jadi soal last minute swing itu, dia tertakluk kepada negeri-negeri yang begitu sengit yang saya sebut tadi, iaitu Perak, negeri Sembilan, negeri Melaka dan negeri Johor. And frankly speaking, yes, we don't have a control kerana margin of error pun lebih kurang 2.8 to 3% plus. Dan di negeri Johor contohnya, negeri Sembilan dan Melaka, a swing back to BN 3-4% undi Melayu itu akan ada kesan yang besar kerana semua rapat-rapat ni, semua yang menang pun macam Khairi menang, Khairi trailing about 2%. Kalau Pakatan menang pun 2%. If Khairi can increase it by 3-4% in the next 2-3 days, dia menang. But kemenangan itu adalah tipis on both ways, and frankly speaking, we don't have a control of it. Even like passes strong goal like Mara, Hadi will lose Mara. Hadi berdasarkan angka, Hadi akan kalah di Mara. If you go back to Terengganu, undi Melayu kepada PAS di Terengganu ialah 29.5% berbanding dengan undi BN 42%. Maksudnya Datuk Seri Hadi ketinggalan sekurang-kurangnya 12%. Dia mungkin ada kelebihan kerana dia orang yang disanjungi di situ, dia lama. 12% daripada pengundi lebih kurang 80,000 orang, 90,000 I think di Marang kan. 12% ni lebih kurang 10,000 orang tau. Sama ada dia ada pengaruh yang setia dengan dia daripada pengundi atas pagar yang 10,000 to swing it, 10,000 yang tetap kekal dengan dia di Marang is actually quite difficult to say lah. I think dia mungkin ada 5-6,000 5 to 6% advantage points yang unique to himself being Marang MP, but yang lain itu adalah pengundi atas pagar yang lebih kepada mengikut aliran politik semasa lah. So kecuali dia boleh swing 12% dalam tempoh 2-3 hari ini, then he can win Marang. Otherwise, as I say, I can only report what the numbers shows. Dalam keadaan dia tertinggal 12% di Marang itu, walau macam mana pun it's not easy for him to win. Rumbau dan Semburu. Tak silap dia lah tadi. Tak silap dia Rumbau 18,000 ataupun 7,000 di Melani oleh PN pada hari 17. dalam 8,000. Adakah swing itu boleh tempatkan Rumbau menjadi 17,000? Dalam PRU 2008 saya selalu bagi contoh-contoh yang dulu lah kan. 2008 Datuk Abdullah Hassani bertanding di Parlimen Kuala Langat. Majoriti sebelum beliau bertanding di Kuala Langat dalam 2004, majoriti BN di kursi itu adalah 28,000. Dia masuk 2008 dan kursi itu adalah kursi Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Syafi'i dulu, saya ingat, yang Syafi'i yang dulu dia masuk dalam satu pilihan raya, dia menang dengan mula tipis 500 saja. So dia swing lebih kurang 29,000 dalam satu pilihan raya. Dan pilihan raya tu tak ada lagi 1MDB, tak ada GST, tak ada apa. Orang marah harga minyak je masa itu. Dan yalah, tak ada isu pun masa itu masuk kan. Jadi saya ingat sejarah pilihan raya negara kita telah menunjukkan bahawa when the tide comes, the tide comes. Contoh Sami Value di Sungai Siput. Tak ada orang yang
boleh beranggapan macam mana Sami Value boleh kalah di kursi Sungai Siput yang dia dah lama, dan juga yang lawan dia pun Dr. Jayakumar pun sebelum tu tak dikenali sangat, pakai logo PKR pun ada sangat kat situ, dan dia pun daripada PSM dan lain-lain. But when the tide comes, the tide comes. So that's why bagi saya kita kena ingat bahawa kerusi-kerusi yang dimenangi oleh pimpinan kanan Barisan Nasional ini dalam pilihan raya lepas, kebanyakannya kursi campuran sebenarnya. Rembau is a 75-25 seats. Sembrong is a 60-40 seats. Dalam keadaan sebelum ini Khairi menang besar di Rembau tu kerana pengundi India masih lagi mengundi dia. Sebab India ada 15% di Rembau. So bila India pun pengundi India dalam PRU lepas mengundi dia menang besar lah. Tapi dalam keadaan yang berlaku di rantau, orang India pun marah, orang Cina memang tak undi dia, dan undi Melayu pecah 3 dan lead UMNO di Negeri Sembilan itu di hadapan Pakatan hanya 12%, itu meranapkan banyak majoriti yang dia ada lah. Even more so di Sembrong. Yes, Imam. So you said that one of the seats that Pakatan will win what makes you think, what do you think will be the contributing factor to that, considering the Pakatan has always been an NLC seat? No, the contributing factor around the country is the change of Malay voters, given the background that Chinese and Indian remain overwhelmingly for Pakatan. The biggest change is this. In the last general election, nationally, Barisan has a 30% Malay lead over an opposition. Pakatan poll, BN gets 65% Malay votes, Pakatan Rakyat then get 35%, including seats like Cameron Highland. When that lead has narrowed down considerably, and in the case of Pahang, Cameron I think is a 55-45 seats, 55% Malays and 45% Chinese Indian. When that Malay lead has reduced drastically from about 30% to just 13%, that means that the lead is half. And for marginal seats, even in the last general election when MIC won that seat on the back of strong Malay support, even then it was a marginal. I think MIC won only a few hundred votes there. So when they lost the Malay votes considerably, and the Malay lead has been halved from 30 to just about 12-13%. I mean, it's given. It's mathematically quite straightforward. Then all those marginal seats then becomes a swing seat towards Pakatan. Any other questions? Kalau tidak, yeah, Camden. Can you explain more on the states? I mean, you have shown that it's a clean sweep for the Well, not clean lah. Kelantan ada 3. 3 seats. Yeah, clean wipe out of PAS. You mean? Yeah. So, what is even not including like certain state seats? No, it's I think even if there's a straight fight di Kelantan, 1-1 fight, Kelantan PAS government would have had a big task to convince Kelantanis why they must remain with the Kelantan government. The reason being because they have been incumbent for 7 terms. So di Kelantan ini dia ada kesan daripada pentadbiran kerajaan negeri PAS yang terlalu lama, 7 penggal, and it's natural that when you have a long-term government in place, there's a lot of complacency, there's a lot of complaints, there's a lot of dissatisfaction, dan naturally juga lawan kepada parti yang memerintah itu akan menaburkan lebih banyak khidmat. So to be fair to UMNO, due to the desire to win Kelantan for all these years, UMNO Kelantan has been focusing on providing better service, better support, and so on and so forth di Kelantan. So when
PAS split from Pakatan Rakyat, that just basically crippled them because they lost considerable number of votes from Malay fence-sitters who have always been anti-establishment. So they were left with just their hardcore supporters. And hardcore supporters tak cukup. Kita perlukan pengundi-pengundi atas pagar yang cenderung kepada pembangkang. So the case of Kelantan is the case of being in government for too long, and then when you go into the election on your own without a coalition, then the rest is history. Undi UMNO, pada pandangan saya, undi UMNO di Kelantan had always hovered around 40 plus, even from the last general election. Dulu-dulu pun bila PAS menang di Kelantan, bukannya PAS menang 60-40 tau. PAS menang 52-48, 55-45. Jadi kebanyakan kerusi itu, PAS menang beberapa ratus undi saja. Jadi UMNO strength has always been around that 40 to 45%. They have built that support over the last 30 years because they wanted desperately to win that state. The problem is when PAS split away from Pakatan and the mainstream opposition to Najib is symbolized and carried by Pakatan, PAS actually does not benefit from those fence-sitters who are against Najib. And of course, what makes things worse is when many fence-sitters feel that PAS are getting too close to UMNO, and PAS are seen to be more critical of Pakatan than UMNO. That obviously push away more and more anti-establishment Malay fence-sitters from PAS, and that produce the kind of results you see in Kelantan. So saya cakap PAS tak boleh menang parti tak ada parti ramai. Yep. Bukan saja PAS, tak ada parti yang boleh menang secara perseorangan. This is just the fact of this country. Kita adalah masyarakat majmuk, kita adalah masyarakat yang dalam Melayu itu pun dia banyak orientation. Ada Melayu bandar, ada Melayu yang cenderung kepada agama, ada Melayu yang cenderung kepada Melayu, kaum dan sebagainya. So even in Malay spectrum tu pun, you are basically being represented by the Malay moderate parties, Malay moderate based parties macam PKR, macam Amanah, Henang, macam Bersatu. Then you have one extreme, the one that caters for Melayu kaum, satu Melayu Islam. Even yang Melayu tu pun ada spectrum, let alone the spectrum of Malaysian voters. You have the Chinese, you have the Indian. So it's just the feature of national politics. It is a politics of coalition. So when PAS thinks that they can be on their own without other people, I think there's a big miscalculation which they will pay dearly in this election. Okay, I think we should stop because kalau tidak saya akan buat lecture sampai ke pukul 7 and you have to write your news anyway. Jadi terima kasih, saya henti di sini. Saya akan hantarkan sidang press release ini kepada media. Then I see you on 9 of May hopefully because there will not be any press conference until election results. Okay, thank you.